بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جابز ایجوکیشن نیوز میں خوش آمدید۔ دوستو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین اشتہار لا چکا ہوں، اور وہ ہے کے پی پبلک سروس کمیشن نے پبلک پروسیکیوٹر کی ہوم اینڈ ٹرائبل افیئر ڈپارٹمنٹ میں 14 اسامیوں کا اشتہار کر دیا ہے۔ تو دوستو ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کرو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہو جائے۔ تو دوستو اشتہار کی جانب جاتے ہیں۔ ہوم اینڈ ٹرائبل افیئر ڈپارٹمنٹ 14 پوسٹ آف اسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹر BPS 17 in Home and Tribal Affair Department. Qualification at least second class LLB/BS Law Honor/BS Sharia Law Honor IE 5 years or its equivalent certificate from a recognized university. And دوسرے پہ لکھتے ہیں a license from Bar Council. دوستو LLB اور BS لا کے ساتھ ساتھ بار کونسل کا لائسنس بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ایج لمٹ 25 to 35 ایئر اور بیسک پے اسکیل 17۔ ایلیجیبلٹی بوتھ سیکسز ایلوکیشن 11 پوسٹ فار جنرل کوٹا، 3 پوسٹ ٹو میرٹ اینڈ 2 ٹو ایچ زون 1 2 3 اینڈ 4 اور ایچ ٹو زون 4 اینڈ 5۔ دوستو زون 1 2 3 کے لیے 2 پوسٹ ہے، اور 5 اور 4 کے لیے صرف ایک پوسٹ ہے۔ اس کے علاوہ 1 پوسٹ فار فیمیل کوٹا میرٹ اور 1 پوسٹ فار مائنورٹی کوٹا ٹو میرٹ اور 1 پوسٹ فار ڈسیبل کوٹا ٹو میرٹ۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہو جائے اور وہ اس کے لیے اپلائی کر سکے۔ ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کے پی پبلک سروس کمیشن نے جو اشتہارات کیے ہیں ان کے ہدایات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امپورٹنٹ انسٹرکشن۔ دوستو کینڈیڈیٹ are advised to fill in all the columns carefully as changes will not be allowed after submission. Unclaimed qualification, experience etc. will not be accepted later on. دوسرے پہ لکھتا ہے incomplete application will be summarily rejected. اور تیسرے پہ لکھتا ہے only one application is required for one serial. However, the candidate applying for various post quota shall mention serial number 1A, 1B and 1C in the application form specifically. چوتھے پہ لکھتا ہے ڈاکومنٹ آر ناٹ ریکوائرڈ ایٹ دا ٹائم آف سبمیشن آف اپلیکیشن. کینڈیڈیٹ ہو کوالیفائی دی ٹیسٹ ول ہیو ٹو سبمٹ دیئر ڈاکومنٹس ود ان 1 week ٹائم اناؤنسمنٹ آف دا ریزلٹ. پانچویں پہ لکھتا ہے سیپریٹ اپلیکیشن مسٹ بی سبمیٹڈ آن لائن فار ایچ سیریل اپلائڈ فار سبجیکٹ ٹو fulfillment of eligibility criteria given in the advertisement. By hand, by post, application will not be entertained. Candidates are required to make correct entry in the online application, which can be documentally proved as on the basis of their claim. Entries they will have to call for screening ability test. Document for furnishing entry will not be entertained later on. تو دوستو ساتویں پہ لکھتا ہے اور ایج کینڈیڈیٹ آفٹر اپلائنگ must obtain age relaxation order from the respective department to avoid any difficulty. Candidate applying against the disabled quota will be required to submit disability certificate issued by the provincial government council for rehabilitation or disabled person, as well as from the respective medical superintendent medical board showing they are in the specific disability on or before the date of interview.
Government oblique semi-government autonomous semi-autonomous bodies employee may apply direct but their department permission will be required before the interview. दोस्तों NOC भी इसको चाहिए. Call letter for test interview will place on Public Service Commission website. Candidate must keep visiting the PSC website from the time to time. Degree, diploma, experience certificate, testimonial of unrecognized institute are not accepted. Only original degree certificate DMCs are accepted. Domiciles, qualification and its registration with the medical, engineering or other related institutes possessed on the closing date of the advertise shall be taken into consideration. Candidates who have not been prescribed qualification but equivalent qualification they are required to be in possession of equivalency relevance certificate from Higher Education Commission HEC while applying. Candidates who possess qualification equivalent higher than the prescribed qualification in relevant field of studies will be considered eligible. Age shall be reckoned on closing date of the advertisement. Maximum age limit as prescribed in the recruitment rules shall be relaxable up to 10 years of disabled person. Divorced women, widow, government servant who have employed completed 2 years continuous service and up to 3 years of for candidate belonging to backward area specified in the appendix attached to the Khyber Pakhtunkhwa entitled Appointment to Civil Post Relaxation of Upper Age Limit Rules 2008. However, a candidate shall be allowed relaxation in age in one of the above category provided that the candidate from recognized from the backward area. In addition to automatic relaxation of the 3 year shall be entitled to one of the relaxation while to government servant, general or disabled candidate which is relevant and applied to them. Employees or ex-employees of development project of the Khyber Pakhtunkhwa and employees or ex-employees of development project of the federal government under the administrative control of the KFK shall administrative control shall also be entitled to age relaxation equal to the period served in the subject to the maximum limit of 10 years provided that this age relaxation shall not be available in conjunction with any other provision of the age relaxation rules. तो दोस्तों एप्लीकेशन मेरिट applicants married to foreigner are considered only one production of the government relaxation order. A female candidate if married before enter into government service shall acquire the domicile of her husband if otherwise shall possess her own domicile. However, married female candidates are allowed to obtain one of the domicile of her choice. Option 1's experience shall be final and change therein shall not be allowed. Experience, however, prescribed shall be counted after the prescribed qualification for the post if not otherwise specified in the service rules. The experience certificate shall be on prescribed form available on PSC website. तो दोस्तों 19वें पैरे में वो लिखता है गवर्नमेंट reserves the right not to fill any or fill less than the advertised post. और 20वें पे लिखता है in case of number of application of candidate is disproportionately higher than the number of posts, shortlisting will be made in any one of the following manner: written test in the subject
or general knowledge or psychologist general knowledge ability, academic and professional record as the commission may decide. Note: candidates who apply for the post are advised to make sure that they are eligible for the post in all respects because eligibility of the candidate will be determined strictly according to the rules after conduct of all test. तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे सभी लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है।